హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. నేను మీ మైకేల్ విజయ్ కుమార్. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం ఆంధ్ర రిజర్వాయర్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి వెళ్తున్నాం. ఇది మనం ఇప్పుడు ఉంటుంది మెంటాడు గ్రామం. ఇది మెంటాడు దాటిపోతున్నాం. మెంటాడు దాటిన తర్వాత పెట్టాడ తర్వాత ఆంధ్ర తర్వాత లోతుగడ్డ అనే చిన్న ఊరు ఉంటుంది. లోతుగడ్డ తర్వాత ఆంధ్ర రిజర్వాయర్ ఉంటుంది. అక్కడ రిజర్వాయర్ బాగుంటుంది చూడడానికి, మంచి లొకేషన్ ఉంటుంది. అక్కడ ఆ గేట్స్ గట్ట చాలా బాగుంటాయి. సో ఈరోజు ఆ రిజర్వాయర్ని చూపించాలని మీ అందరికీ చూపించాలని వెళ్తా ఉన్నాను. సో లెట్స్ సీ. యాక్చువల్గా నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి మోటో వ్లాగింగ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నా ఫస్ట్ మోటో వ్లాగింగ్ ఇది. నా హోండా xblade VS6 బైక్ పైన ఫస్ట్ మోటో వ్లాగింగ్ ఇది. కొంచెం వాయిస్ అటు ఇటు ఉన్నా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. వీడియో క్లారిటీ అయినా చిన్న చిన్న తప్పులు ఉంటే కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి, ఎవరేమనుకోవద్దు. కామెంట్ చేయండి, బట్ కానీ మరీ దారుణంగా ఎవరు కామెంట్ చేయొద్దు, ఎందుకంటే ఫస్ట్ మోటో వ్లాగింగ్ కాబట్టి సపోర్ట్ చేయండి. ప్రస్తుతానికి మెంటాడు దాటాం, పెట్టాడు దగ్గరలో ఉన్నాం. పెట్టాడు నుండి ఆంధ్ర రిజర్వాయర్కి ఒక 5 km ఉంటుంది. సో యాక్చువల్గా మీరు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఆంధ్ర రిజర్వాయర్కి చూద్దామని అనుకుంటే గజపతినగరం రండి. గజపతినగరం నుంచి ఆంధ్ర రిజర్వాయర్కి ఎగ్జాక్ట్లీగా 18 kilometers ఉంటుంది. ఆంధ్ర రిజర్వాయర్కి 18 kilometers. రోడ్డు కూడా పక్కాగా సూపర్గా ఉంటుంది రోడ్డు. సో మీరు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఆంధ్ర రిజర్వాయర్ చూడడానికి రావాలని అనుకుంటే 18 kilometers గజపతినగరం నుండి. సో మీరు రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా రండి. ప్రస్తుతం మనం పెట్టాడు దగ్గరలో ఉన్నాం. పెట్టాడు గ్రామం వచ్చేసాం. ఇక్కడ నుండి జస్ట్ ఒక 5 km ఉంటుంది. నాయనా నాగార్జున ఏంటిది ఆపుకో. ఇది పెట్టాడు వచ్చాం.
ఆంధ్ర దగ్గరికి వచ్చాము. ఇదిగోండి, ఇది ఆంధ్ర పోలీస్ స్టేషన్. ఇప్పుడు మనం ఆంధ్ర ఊర్లోకి వచ్చాం. జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి మరొక 1 కిలోమీటర్ ఉండొచ్చు. 1.5 కిలోమీటర్ ఉంటుంది రిజర్వాయర్ ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జాక్ట్లీగా. ఇది ప్రస్తుతానికి ఆంధ్ర. ఇది రిజర్వాయర్కి వెళ్తాను. వీటి కారణమేరా మీకు విషయం చెప్పాలి. ఇక్కడ ఆంధ్రలో మంగళవారం సంత జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఆ పైనుంచి కొండ మీద నుంచి చాలామంది ప్రజలు, ఏజెన్సీ పీపుల్ చాలామంది కిందకి వచ్చి ఇక్కడ వస్తువులు అమ్ముకుంటారు. వాళ్ళ దగ్గర అవైలబుల్గా ఉండేవి ఇక్కడికి వచ్చి అమ్ముతారు. వాళ్ళకి ఇక్కడ కావాల్సినవి ఇక్కడ కొనుక్కొని పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంటారు అన్నమాట, ప్రతి మంగళవారం కూడా. సో ఈరోజు యాక్చువల్గా ట్యూస్డే, సో కాబట్టి ఇక్కడ సంత జరుగుతూ ఉంది అక్కడ. So live it up, take it one day at a time. Keep it shining like the stars we see above. I wanted to be here by my side. My tropical love. I wanna leave it all behind. Sailors, it's just you and I. 4:30 దాటిపోతుంది కాబట్టి సంతకు వచ్చిన జనాలు కూడా తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళ ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు కొండ మీదకి. ఇది లోతుగడ్డ, ఈ ఊరు లోతుగడ్డ. సో ఈ ఊరు దాటి వెళ్ళాలి. ఇదిగో ఇంకా ఒక 1/2 కిలోమీటర్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుండి రిజర్వాయర్. ఎలా ఉందో గ్రీనరీ ఫుల్గా. కొండ చూసారా ఎలా ఉందో. కొండ దగ్గరలో అన్నమాట, ఫుల్ ఏజెన్సీ ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా రిజర్వాయర్. యాక్చువల్లీ మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి. ఇక్కడ నుండి అరక్కి వే ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి అరక్కి మన ఎంత అంటే 75 కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ నుంచి అరక్కి. జస్ట్ 73 ఎగ్జాక్ట్లీ 73 కిలోమీటర్స్ అరకు వ్యాలీ ఇక్కడ నుండి. మేము ఎప్పుడు అరకు వెళ్దాం అనుకున్నా ప్రతిసారి ఈ రోడ్ అంటే వెళ్తాము. ఎందుకనంటే యాక్చువల్గా చుట్టూ తిరిగి వెళ్ళాలంటే నియర్లీ 120 కిలోమీటర్స్ ఎంతో పడుతుంది. స్ట్రైట్ వెళ్తే ఇది స్ట్రైట్. ఇది రిజర్వాయర్కి దారి అనమాట, ఇలా సైడ్కి. ఇదిగో రిజర్వాయర్ యొక్క మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఇది. మనం ప్రస్తుతం రిజర్వాయర్ గట్టు మీద ఉన్నాం. పైన మాత్రం రోడ్డు ఎలానే ఉంటుంది మరి గట్టు మీద. ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. అటు చూపించి వాటర్ రిజర్వాయర్ వాటర్
చాలు 40 minutes. ఆంధ్ర రిజర్వాయర్కి వచ్చేసాం. గట్టు మీద ఉన్నాం. యాక్చువల్గా మనం ఇప్పుడు ఆంధ్ర రిజర్వాయర్ యొక్క గేట్స్ ఉండేటువంటి ప్లేస్కి వెళ్తున్నాం. గేట్లు ఉండే దగ్గరికి అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ నుండి అక్కడ వ్యూ బాగుంటుంది, చాలా బాగుంటుంది ఆ వ్యూ. మేము చాలాసార్లు ఇక్కడికి వచ్చాం. సో మీరు అందరూ చూడాలని చెప్పి ఆ వ్యూని చూపించడానికి అనేసి అక్కడికి వెళ్తాం. और नाइन टी टी కందిరేగా వాతావరణం బాగానే ఉందా? ఏమేమి వర్షం పడేటట్టు ఉందా? బాగానే ఉంది కదా. మా తమ్ముడు చెప్తా ఉన్నాడు వాతావరణం బాగానే ఉంది. చూడు ఏటవుతుంది, సౌండ్ వస్తుంది. ఈరోజు మనము విజయనగరం జిల్లాలో ఉండేటువంటి ఆంధ్ర జలాశయానికి మనం వచ్చాము అండి. గజపతి నగరం నుంచి 18 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండేటువంటి. సో కాబట్టి మనం దీన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం, దీని యొక్క అందాలని మనం చూద్దాం. యాక్చువల్గా దీనికి ఇదిగోండి ఈ రిజర్వాయర్ యొక్క 4 గేట్స్ మీరు చూడొచ్చు క్లియర్గా. ఈ గేట్స్ యొక్క ఆపరేట్ చేసే మిషన్స్ పైన ఉన్నాయి. ఆ వాటర్ సౌండ్ మీకు వినిపిస్తుంది అనుకుంటాను నేను క్లియర్గా. వాటర్ సౌండ్ వింటున్నారా? చూడండి ఎంత ఎక్కువ వస్తుంది. యాక్చువల్లీ ఈ రిజర్వాయర్కి 4 గేట్స్ ఉన్నాయి, చూస్తున్నారా? 1 2 3 4 గేట్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఓన్లీ ఒక గేట్ మాత్రమే ఎత్తారు. ఇంకా 3 గేట్లు ఎత్తలేదు, క్లోజ్ చేసే ఉన్నాయి. మీరు అక్కడ చూడొచ్చు. చూడండి ఆంధ్ర జలాశయం అనే టైటిల్ ఇక్కడ. చాలా క్లౌడీగా ఉందండి ఇప్పుడు వాతావరణం ఇక్కడ, అందుకే కొంచెం డార్క్గా వస్తుంది.
చాలా చిన్న మెట్లు. జాగ్రత్త వినో. ఏముంది? ఇది మొత్తానికి ఏంటో తెలియదు కానీ షట్టర్ ఉంది, లోపల వెళ్ళి వాటర్ లైట్గా వస్తుంది. అదే అంటారు, లెవెల్ ఎక్కువైపోతే వస్తుంది. Or surfing waves into the night on the beaches of Hawaii. Drinks in Ibiza, anywhere you wanna go, baby, you just let me know. Sunny Indonesia. హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనము ఇప్పుడు చూస్తున్నది ఆంధ్ర జలాశయము. గజపతినగరం నుంచి 18 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఇది. ఈ ఆంధ్ర జలాశయము ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ వారి చేత నాబార్డు వారి యొక్క ఆర్థిక సహాయంతో నిర్మించబడింది అని చెప్పి ఈ యొక్క శిలాఫలకం మీద రాయడం జరిగింది. అయితే ఈ యొక్క శిలాఫలకాన్ని ప్రారంభించినటువంటి వారు, అంటే ఈ యొక్క జలాశయాన్ని ప్రారంభించుంటారు. సో వారు ప్రారంభించినటువంటి వారు అప్పట్లో మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అయినటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేత ఇది ప్రారంభించబడింది. నెక్స్ట్ ఎప్పుడు ప్రారంభించబడింది అని అంటే ఫ్రెండ్స్, డిసెంబర్ 23వ తారీఖు 1998న ఇది ప్రారంభించడం జరిగింది. మనం ఇక్కడ ఈ శిలాఫలకాన్ని చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఆ రోజు ఎవరెవరు ముఖ్య అతిథులుగా ఎవరెవరైతే వచ్చారో వారి లిస్ట్ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. నాగేశ్వరరావు గారు రాష్ట్ర భారీ మరియు మధ్య తరహా నీటిపారుదల శాఖ మంత్రులుగా అప్పుడు ఆయన పనిచేశారు. పడాల అరుణ్ గారు
రాష్ట్ర మహిళా శిశు సంక్షేమ మరియు సాంస్కృతిక వ్యవహారాల శాఖ మంత్రులుగా అప్పుడు వారు పనిచేశారు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. అదేవిధంగా బొబ్బులి ఎంపీ గారు కొండపల్లి పైడితల్లి నాయుడు గారు కూడా అప్పుడు రావటం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. డ్రోన్ షాట్స్ అయితే తీద్దాం అనుకున్నాను, బట్ కానీ ఇక్కడ విండ్ అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సో అందుకే నేను డ్రోన్ షాట్స్ కూడా తీయలేకపోయాను. సారీ ఫ్రెండ్స్. ఇంకోసారి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా డ్రోన్ షాట్స్తో పెట్టి నేను వీడియో ఎడిటింగ్ చేసి పెడతాను. వాతావరణం కూడా వర్షం వచ్చేలా ఉంది. మీరు చూడొచ్చు అటు సైడ్ వాతావరణం మొత్తం అక్కడ కొండలన్నీ కనబడకుండా ఏకం వర్షం కమ్మేసింది అటు సైడ్. సో మేము వీలైనంత మట్టుకు వేగంగా ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరితే మంచిదనేసి మేము తొందరగా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాం. నెక్స్ట్ టైం వర్షం లేనప్పుడు గాలి కొంచెం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు చేసి వచ్చి డ్రోన్ షాట్స్ కూడా తీసి పెడతాం. మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందనేసి నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను ఫ్రెండ్స్. మీకు ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే పక్కన ఉండేటువంటి బెల్ ఐకాన్ మాత్రం క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నేను అప్లోడ్ చేసేటువంటి నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్లో వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.